Dana Jacob. Dana Jacob. Hello. Mambo. Poa. Za kwako? I'm good. Karibu. Karibia wapi? Karibu kwenye meeting. Mimi nilikuwepo. Natamani kuja Mwanza kinoma. Mwanza kwa maeneo gani? Buongwa. Unapajua Buongwa? Buongwa kuna sehemu moja inaitwa Olympic. Unapajuaga? Olympic hii njia ya kutokea mjini. Kuna Olympic inaitwa Delta. Unapajua? Delta. No, sijui. Pale Olympic tu. Nasema Buongwa si mbali sana. Si nje ya mji kama Kibaha hivi kwa Daet. Nje ya mji dakika 40 mpaka mjini. Mjini kule Posta mnao assistant ya Igombe. Posta ndo mjini kwetu. Napiga picha nayo kwenye samaki ile. Sawa baba. Nikaribishe siku moja maana mimi nakaa Buongwa huko. Nakaa Buongwa huku. Nakaa Olympic hapo. Karibu sana. Sana Dana. Mimi niko Dar. Niko Dar. Tena. Napiga stories za Mwanza tuleteni Sato. Hapo watu wanafikiriaga ukiwa Mwanza. Mwanza hapa tunaletea sambusa za dagaa. Dagaa. Sambusa za dagaa, sambusa za badala kuweka nyama watu waweka dagaa. Zinawafaa. Zinawafaa sana. Bana wanahisi sasa unashangaa ziko barabarani zinatembea. Wanazingua sana. Wangejua huko Mwanza lakini samaki wenyewe kuwala rafiki yangu mtihani. Majanga. Samaki bei. Ni bei hata huko. Dana ukitaka wewe unatumaga samaki dawa? Hamna, sijai kutuma. Huo unaenda Kamanga unawachukulia unawatumiaga ni sama yani bei kidogo iko chini tofauti na mtaani huko. Unasema ukienda kununua bei zinakuaga chini. Guys, asanteni kwa Sato. Karibuni guys, naona Muksi, Violet. Hi. Angelo. Diana na Huawei Lua. Karibuni guys. Thank you. We are so happy to have you here. Mario, saa 11 na robo. Tunaweza tukaanza au tuwasubiri kidogo tena? Tupo 11 so far. What are you suggesting guys? Are we good to go or to subiri kidogo watu wa join? Tuanze tu. I am here on time. Nilikuwa nimetoka, nimejimute, nimeunmute on time.
Okay. Henry na kumute. Nahisi unapiga kelele. Sio mimi, Ambaye haongei, kindly mute your mic. Okay. Yes, kelele zimepungua kidogo. Are we good to start? Yes. Okay. Okay, guys, karibuni. This is Open Up Talk. Sorry. This is Open Up Talk. First of all, jina langu naitwa Albertina Mela. Ni founder wa Open Up Foundation. Ambapo Open Up Foundation ni NGO inayodili na kutoa elimu na msaada wa masuala mbalimbali ya usui wa afya ya akili. Yeah, so currently focus group yetu ni vijana. Why vijana? Vijana kwa sababu ili kundi la miaka 18 mpaka 35-40 hivi ni kipindi cha ukuaji ambacho kunakuwa na changamoto mbalimbali ambazo watu wanapitia. Za kimasomo, kikazi, wengi unakuta wamemaliza chuo and then hamna ajira, na nyumbani ndo tegemezi, kwa unakuta wengi wanavurugwa. Tumesikia cases mbalimbali kwamba ilitokea kuna hii mwaka jana kama sijakosea, Mwanza pale Rockcity Mall, kuna mtu alijirusha gorofani mpaka chini. Kisa kilikuwa ni hana ajira, nyumbani yeye ni tegemezi, and then amesomeshwa kwa tabu, then amemaliza chuo, mtaani kugumu, akaona akatisha maisha yake. So mambo ni mengi, mengine mahusiano na vitu vingine. So yes, kwa sasa tumeamua tu focus na vijana, lakini hatujajilimit kwa vijana peke yake, kwa sababu haya masuala ya mental health ni issues ambazo ni cross cutting issue ambayo inaokaa kwa makundi yote katika hatua zote za ukuaji: watoto, vijana, wazee, na zile special groups kama wakimbizi, wafungwa, watu wenye wanaumwa magonjwa ya kudumu kama HIV au kansa na makundi mengine. Kwa hiyo kwa sasa tumefocus na vijana, ila kadri tutakavyozidi cooperate tutakuwa tuna tap kwenye makundi mengine, one group at a time. Yeah, so tunafanya project mbalimbali ambapo so far project ambazo tunafanya ni school reach out programs ambazo tunatembelea shule za sekondari kutoa elimu kwa wanafunzi, elimu ya afya ya akili, wanafunzi pamoja na walimu wao, kwa sababu wanafunzi wana spend muda mwingi shule, hivyo walimu wanakuwa kwenye a better position ya kuweza kugundua kwamba huyu mwanafunzi ana chani, kwa sababu sometimes unakuta mwanafunzi ana akili, anafanya vizuri, lakini unaona ana drop. So instead ya kumpiga na kumwambia husomi unacheza, wakaweza kutrace kwamba kuna vitu ambavyo huyu mwanafunzi anapitia ili kuweza kumpa msaada. Kwa hiyo inaitwa mental health first aid. Yeah, so ni hivyo. Pia tumeona kwamba ile kufanya seminars za mara moja kwa mwezi au baada ya miezi mitatu ndo mnarudi kwenye hiyo shule, tukaona haiko that effective kulingana na impact ambayo tungependa hao wanafunzi
waipate na iwasaidie kwenye masomo yao na nyanja zingine za maisha yao. Kwa tukaamua tuifanye iwe consistent, hivyo tukafikiria kuanzisha school clubs ambapo tutaanza cooperate wakifungua shule. Kwa hiyo hii itasaidia zile clubs, open up clubs, inakuwa tunatoa elimu kila wiki kwa shule kadhaa ambazo tunazichagua. Tunaanza na wilaya ya Kinondoni hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo itasaidia hata kuwafahamu wale wanafunzi kwa ukaribu, ili kujua tunawasaidia vipi kuweza kuwasaidia kwenye masomo yao na sehemu nyingine za maisha yao. So projekti hiyo pia kwenye vyuo tunafanya events, tunashirikisha stakeholders mbalimbali kutoa elimu kwa wanafunzi wa vyuoni, of which now tumepartner na taasisi ya Dr. Reginald Mengi. Tutakuwa tunafanya nao hizo project mbalimbali za mashuleni na zingine. Kingine tuna offer SF space hii hapa tuliopo nayo hivi, inaitwa Open Up Talk. Open Up Talk ni SF space, a free space ambayo ina provide hiyo nafasi huru ya watu kuzungumzia mada mbalimbali zihusuzo afya ya akili. Kama tunavyojua kwenye jamii zetu hususan za Kiafrika, haya masuala ya afya ya akili yamekuwa kama yamewekwa pembeni hivi. Kuna stigma around mental health. Hauwezi hapa ukawa free kuzungumza kwamba jamani, niko depressed, yani I don't feel like kunyanyuka kitandani na kuenda kuoga, yani natamani tu nikae kitandani nisikutane na watu, yani hivyo you're not free. Tuchukulie mfano, ukitaka kujua kwamba kuna stigma around, na uulize swali. Mfano leo hapo kazini unapofanya, kukawa na sherehe ya bosi wako ambapo ulikuwa unatakiwa kutoa speech on behalf ya wafanyakazi wenzako. Enzeni ghafla binvu siku ya tukio ukapata anxiety attack, au ukawa yani so depressed to the extent kwamba ukawa unafikiria labda kujiua. Kwa hiyo haupo at your best, huwezi kuhudhuria ile sherehe, kutoa ile speech. Sasa unatakiwa umpigie simu bosi, umwambie kwamba bosi, sitaweza kuhudhuria hii event kwa sababu hii. Je, utakuwa between these two? Aidha useme sababu ni kwamba bosi, naumwa malaria, nimeenda tu hospitali kupima nikutana na malaria, au utamwambia bosi wako kwamba bosi, niko depressed, nimefikiria kujiua. Just be honest, jijibu moyoni mwako. Which one utasema? Mariam. Kipi kitakuwa cha kwanza kusema? Malaria kali sana. Yes, you see. Hali ya kawaida. So that you can see kwamba yani still kuna stigma, a very big stigma, and especially kwa wanaume. At least sisi wanawake tunaongea, tuna mashosti, tutaambia shosti na feel hivi na hivi na hivi na hivi. Nimeachika shosti yangu, yani hivyo. Lakini wanaume wamelelewa kwenye ile udume sumu, wanaita toxic masculinity. Hawako free kufunguka na kuongea matatizo ambayo yanakumba. Kufanya hivyo huonekana kwamba hawako strong enough. Unasikia wanaambiwa jikaze kidume, wewe mwanaume hautakiwi kulia, mwanaume pambana. Kwa hiyo hizo vitu hufanya watu washindwe kufunguka na kuongea, kupata msaada. Unakuta wanakaa navyo moyoni, vinarundikana. Sasa siku ya siku ni kama vile volcano, inakuwa inachemka, siku vina erupt. Ndio hivyo, asipopata msaada mzuri anaweza akajiua au akafanya vitu vingine ambavyo si sahihi na ni hatari kwa to provide space ambayo itakuwa ni sehemu kupeana msaada. So yeah, kwa ufupi kuhusiana na Open Up na project ambazo tunafanya.
So today topic yetu ni kuhusu self love, upendo binafsi, ni Kiswahili chake. Kujipenda. Kujipenda. Yes, kujipenda. Na kama umeona caption, wengi wetu tumekuwa tukijua kwamba tukisema yule mshikaji anajipenda au yule dada anajipenda kwa kuangalia the way ambavyo anavaa vizuri, kama yule mdada pale kazini kwenu au chuoni kwenu, anavaa vizuri, anapendeza, ananukia, ukimwangalia amevaa saa nzuri, au kama ni mtu mkaka anaendesha gari nzuri, wanaume wanapenda sana magari, amejenga nyumba kali, ndo tunaishiaga kuona hivyo vitu, tuna measure kwamba huyu mtu anajipenda. Lakini kujipenda ni zaidi. My therapist aliniambia kwamba those things ambao yani kwenda sehemu nzuri, kuhave fun, kufanya spa, massage na vitu vingine kama hivyo, yeye anaviita luxury. Those are the luxuries. Sio, havina relationship yoyote na self love, havihusiani na kujipenda, kujispoil yani. Yeah, so kupitia safari yangu mimi ya kujipenda, ya healing, my healing journey, nimejifunza kwamba kujipenda it's more than material things, it's beyond that. Yeah, so for which ndo leo sasa tutadiscussing mimi pamoja na Mariam, na Princely alitakiwa awe na sisi, lakini aliniambia kwamba yuko Mbarali, hivyo anaweza asijoin. Anaweza akajoin kwa kuchelewa au asijoin kabisa kutokana na network connection, yuko vijijini. So basically nitakuwa mimi na Mariam. Yes. Ningependa nimkaribishe Mariam Simbe. Before hajajiintroduce. Mi Mariam kwenye simu yangu nimemsave mental health champion. She is truly a champion. Ni mtu ambaye unajua tunakuwa tuna idols wale role model. Kina Oprah Winfrey, kina nani, people ambao hatujai kuwaona, hawapo kwenye cycle yetu, tunawaadmire. I want to be like Oprah, I want to be like Jada Pinkett. Lakini mimi kwenye hii safari ya self love na healing journey, I admire Mariam. She is truly a gem. You're my role model. Look at you. Yes, you are. So Mariam is here with us. Kindly introduce yourself. Thank you so much for that. That was so sweet. Jamani, hi everyone. Kwanza ya yote mtanisamehe, nitamixi sana lugha. I guess that's just how this is going to work. Bentina is very sweet for that introduction. Role model, big name. I'm just a learner. Honestly, mimi ni mwanafunzi wa maisha tuseme. Ni mental health advocate. Ninajihusisha sana kuongelea mambo ya afya ya akili. Nina podcast ambayo ninaongelea kuhusu hivyo, inaitwa Your Mind Matters Too, ambacho kikubwa anachokifanya ni exactly what Bettina does here. I create safe spaces, naongelea kuhusu mambo ya mental health kwa nia kuu ya kuwezesha watu waweze kuwa free kuweza kuongea mambo yao. Nimegundua kwamba all around me people are sick mentally, yani watu wanakuwa wanapata shida. Wengi wetu tunajua kuzisukuma kuziita stress, stress ya pesa, stress ya mapenzi, sijui stress ya nini, ya shule, lakini a lot of times if you dig deep unakuta ni mental health issues. Na kwa vile hatujafundishwa kuwa na mazingira ya kuongelea hivi vitu, especially in African culture, mimi ninataka niondoe hiyo generational curse kwangu mimi, kwa familia yangu kwanza, na kwa marafiki zangu, kwa kuwezesha kwamba niwe mfano. Mimi niongelee kuhusu my own struggle, at least would be something to help others feel free and open enough to talk about their own struggles as well.
I met Albertina when I was talking about my journey with depression, and she was so sweet, which was nice. So honestly, you're the hero here today. Kwa sababu huenda isingekuwa hichi unachokifanya, I don't know, a lot of us ambao tuko hapa, naamini wote ambao tuko hapa tuna kitu fulani tunataka kupata. So if you weren't doing that as it is, then we won't be able to be here. So thank you so much for creating the safe spaces for that. Thank you. Yeah, I'm a writer. I write a few things. Mara nyingi inakuwa ni just random thoughts, lakini pia naandika vitabu kuhusu mental health. Hopefully you'll see one of my books out there someday, inshallah. I'm hoping. And then I'd love to get your feedback on that if and when that happens. Kikubwa mimi ninaongelea kuhusu mambo ya afya akili. Leo hii ningependelea kushare with you guys my journey to self love, my continuing journey, kwa sababu sidhani kama kuna mtu hapa ambaye ameshafika pale kusema kwamba mimi najipenda. One thing I've learned is that you may be good today, alafu kesho relapse, ukapata shida. Kikubwa ni kuendelea kama ni gari, kama ulianguka upande kwenye gari uendelee na safari. That's the main thing. So I'm hoping whatever it is we talk about today itawasaidia na nyinyi pia na wapenda wenu kuwa brave enough kuanza hizi conversations on mental health, lakini pia kuwa brave enough kujifanyia tathmini mwenyewe. Je, ninajipenda kweli, au kama Tina alivyosema unajinunulia vitu vya thamani kumask the fact that you don't really love yourself. So yeah, I'm hoping I can learn from you guys as well, because I'd love as much as possible to be a two-way street. And yeah, thank you. Okay, thank you, Mariam. By the way, umesema sisi wewe ni mwanafunzi. Actually, kweli sisi wote ni wanafunzi, and nilikuwa na hii perception kwamba sitakuja kuzungumzia safari yangu hii ya how my struggles with depression and anxiety mpaka pale ambapo nitakuja kusema now I'm full healed. Of which nimejifunza kutoka kwako kwamba usisubiri mpaka uwe full healed, kwa sababu healing is a journey, a lifelong journey. Hautafika siku unasema sasa leo hapa nimefika, nimepanda mlima Kilimanjaro, nipo pale kileleni. So ni a day to day learning. Siku hii utajiona uko great kama umeshinda Grammy vile. Only to wake up tomorrow and you don't feel like kutoka kitandani. Kwa hiyo I'm just learning to go with the flow, and hearing as I continue to learn, and yes, kadri ninavyoendelea kujifunza na explore safari, ningependa ku open up na kuzungumzia, kwa sababu hata hapa padogo ambapo tunajiona tupo hatujafika pale pakubwa, lakini kuna kidogo ambacho unaweza ukashare na watu na wengine wakajifunza. For sure. So thank you for that, Mara. Thank you. Okay, so tutakuwa na tutaenda kushare kitu ambacho tumeandaa na vingine vitakuja hapo kadri tunavyozidi kuongea. So Mariam has prepared something on self-acceptance. Yep. And utatuambia. Mimi nime prepare kitu kwa ajili ya boundaries, of which ni eneo ambalo nina struggle sana mpaka sasa hivi. Na ni eneo muhimu sana kwenye hii safari ya kujipenda. So I'll share kwenye boundaries na vitu vingine. So tutashare vitu ambavyo tumeandaa, and then tutawapa nafasi pia nyinyi wapenzi wasikilizaji kushare na sisi pia kitu ambacho mnacho. Pia kutakuja session ya maswali na majibu. So mimi nitauliza maswali, Mariam atauliza, nyinyi wengine mtauliza, tutajibu wote, yani hata audience, kutokana na zile ambavyo unaelewa iko kitu kilichoulizwa. So yeah,
Nitaka niseme ladies first, lakini we are all ladies. So. Is that your way of saying I start? Yes, you go first. Okay, I'll start. Thank you so much. Okay, so self-love, right? Okay. Self-love ni nini? Kwa haraka haraka utawaza self-love ni kujipenda, lakini it's very more complex than that. Self-love ni kuamini kwamba una thamani. Self-love ni kujiamini wewe mwenyewe, kuwa na self-confidence. Self-love ni kujikubali. Self-love ni kujijali. Unajua unaweza ukajikubali afu usijijali, eh? So you think I'm the bomb, lakini bado kwa unafanya vitu ambavyo they're not good for your health. So self-love is very nuanced in the sense kwamba ina layers nyingi sana. Yaani sio kitu cha juu tu. Nafikiri ni kwa sababu ya hiyo ndo maana ni vigumu sana mtu kusema nimefika sehemu unaweza nikasema I'm fully in love with myself. I think some of us work towards that angle, lakini it's very hard to reach kwa sababu kuna struggles nyingi lazima upitie mpaka ufike huko. Ujifunze jinsi ya kuwa self confident, ujifunze jinsi ya kuimprove your self esteem, ujifunze jinsi ya kujikubali, jinsi ya kujipenda mwenyewe. So it's very nuanced. For me personally, self love I define kama the act of accepting myself the way I am without needing approval of everyone else. So ni kujikubali basically. Mimi nikijikubali then kwangu mimi in my head nafikiri najipenda. Najikubali vipi? I am very complex. Very complex in the sense kwamba usually in a group of people mimi ninakuaga slightly different from the others. All the time growing up nimekuwa hivyo. And because of that ilikuwa inanifanya nijihisi kama nina mapungufu fulani hivi. In a group of a lot of girls ambao watakuwa wanapenda makeup, sijui watakuwa wanapenda kuongea kuhusu boys, watakuwa wanapenda sijui kuongea kuhusu nini, mimi nitataka niongee kuhusu novels na stories. So when I was younger I used to think I'm weird, niko tofauti kwa sababu ya hiyo. Lakini as I grew older nikajikuta nina attract older friends. So my older friends were always like, we ni katoto lakini una mambo, like you know stuff, eh? And it used to make me think that there has to be something inside of me ambayo inanifanya niwe nina, you know, I know stuff. I didn't know what that was, but it was the fact that nina empathy. Nikiwa around people I'm easy to absorb what people are thinking, what people are feeling na kurelate navyo. Kwa hiyo a lot of people walikuwa wanakuja kwangu mimi kuomba ushauri, naongea nao na nini na nini. Lakini bado ilikuwa haijahit ni kwa nini nina uwezo wa kufanya vile. And because of that it also made me feel left out when I was with my friends. I would be like, okay, they like these things, so why don't I like the same things? It wasn't until I got to university and I got really depressed to the point kwamba I wanted to kill myself that I went out and got some help. Nilivofika stage hiyo, nakumbuka nilikuwa kwenye daladala na narudi chuo, nikawaza natamani gari nililokuepo lipate ajali, wote tulikuwa ndani ya gari tufariki. Because I was hurting and I didn't know why I was in pain. So when I went to see a therapist at my university, kitu cha kwanza alichoniambia, it sounds like you might be depressed. Nilivyoanza kujifunza kuhusu depression, nikaanza kujikubali vitu vidogo vidogo ambavyo nilikuwa sivifahamu na vifanya. Kwa mfano, I sleep late. I tend to sleep really late. A fact that my mom always really talked about. She'd be like, kalale mapema, and I didn't understand why. But it was because my brain inakuwa ina work overtime. I'm always constantly thinking, I'm always constantly overthinking, and nakuwa na imagine vitu vingi. At the time nilikuwa nina obsession fulani hivi na kufa. I had this obsession with death. So it wasn't until I told my therapist this that she said, you might be depressed, that I started thinking of it as, oh, this could be a problem. When I started seeing it that way, nikaanza kubali kwamba nina shida. Nilipoanza kubali nina shida, akaanza kunipa tools za kunisaidia ya jinsi ya kuhandle my problem. So first thing,
Aliniambia start making a list of things you're grateful for, and then start making a list of things you're thankful, that you are grateful and thankful for. And I would make that list and depression yangu ikawa inaanza kupungua. Lakini naamka siku moja ninakuwa I'm happy, I'm seeing colors all around me, then kesho yake I'm out of energy na sijui inatoka wapi, and I feel low, I feel so down. And when I would call my therapist, she'll be like, do you have a friend to talk to? Natafuta rafiki naongea naye. Asa hii hali ya kwenda back and forth nimekuja kujifunza ni it's a mental illness. So when I started my journey ya nataka niwe bora sasa, nataka nipone katika hii hali, I came across the concept of self-love. And I used to have a hard time nikiangalia kwenye kioo kupenda kuona. Mpaka leo actually something I'm struggling with, but every day is a better day. Sipendi kupiga picha kwa sababu ya hiyo. I don't like looking at myself. Valentina is smiling because she asked me to take pictures. And I was very difficult about it. I hate taking pictures because I don't really like seeing myself. So akaniambia nenda kwenye kioo kila asubuhi, tell yourself you're beautiful, you're loved, you're worthy every morning. And the first time I did it, nikalia sana. Na sikujua kwa nini nilikuwa nalia. Baadaye nimekuja kugundua nililia kwa sababu maisha yangu yote nimekuwa nikipenda marafiki zangu, nikipenda familia yangu, lakini nilikuwa sijipendi mwenyewe. Najichukia, yani inwardly najichukia. Na naweza nikafanya kitu nikasema we mjinga, kwa nini umefanya hivyo? Na nilikuwa sijui kwa nini iko hivyo. So I'll be the first one, if my friend is saying something bad about themselves, I'll be the first one to be like, apana, don't do that. You're a good person. You're beautiful, you're nini. Lakini I'll be the first one to say that about myself. And I had no one to tell me different. So when I started going for therapy, that changed. Kidogo kidogo nikaanza kuwa comfortable kujiangalia kwenye kioo and to say nice things about myself. And it's been about 3 years, 4 years since that started, but it's only this year that I started believing the things nazojiambia kwamba you're worthy of love, you're worthy of affection, you're enough. It's only this year that nimeanza kuamini hayo mambo. Kwa hiyo it's been a struggle, kila siku it's a struggle, lakini nilikuwa natamani every day iwe ni siku bora, yani every day iwe niwe nina majibu ya haya maswali. Kwa nini najichukia? Kwa nini si rahisi kwangu mimi kusema nice things about myself? Why do I have to be such a harsh critic? Nilikuwa natamani nipate hayo majibu. Lakini nimegundua katika hii journey ya self love unaweza usipate majibu hapo hapo, lakini mafunzo yako katika ile ujaribu wako. Kila siku unavyojaribu kusema nice things about yourself, kila siku unavyojaribu kuacha kukubali like if you have boundaries, kuacha watu kuingilia boundaries zako, every day is you picking yourself over others. I said this once on my podcast, nilisema kwamba the self-love journey is a lifelong journey. You're gonna have to keep choosing yourself kila siku. Kwa sababu huwezi ukasema ninaanza leo afu naacha, nimemaliza, shughuli imeisha. It doesn't work that way. You have to keep on doing every day. So my self-acceptance is all about accepting that I'm weird. I am always the person in the group that is thinking about something else. Yani mnaweza mkama mnaongea vitu vingine, mimi nikawaza vitu vingine. I'm always the person ambaye unaweza ukatoa comment moja kikakaa akilini nikakifikiria over and over and over and over again. I'm always the girl that I'll be calling my friends hata kama wakiwa hawana shida, I'll be like something's going on, tell me what's up. I'm always that person, the person who's reaching out, the person who's always open to people kuja kuomba msaada, kuomba advice. And that's okay. I love myself because I am that person. Kwa sababu naamini ni kwa sababu niko hivyo ndo imepelekea mambo mengi nilopitia na watu wengi ambao nimekuja kukutana nao kuweza kujifunza kwa namna moja ama nyingine kwa experience niliokuwa nayo. So I feel like a lot of times the struggle that I get is kujiambia nice things about myself. So self-compassion. Kuna mwandishi anaitwa Brené Brown, she's a doctor. Anasema
ukitaka kuishi maisha ya wholehearted living, lazima uwe na vitu vitatu unavipigania. The first one, you have to have courage. So the courage she talks about is vile vitu unavyoviogopa, you have to have courage to do them. If you're terrified about finding that next step in your life, going to that next chapter of your life, you have to find the courage to go towards it. So if you have a big dream and you're scared to reach it, do it anyway. If you have a plan to do something na unaogopa hujui utaanzaje, do it anyway. Courage also comes from accepting kwamba unaweza kuwa una shida. Kwa kama unahisi una depression, ukiona una symptoms of depression, courage is also coming out and saying, I have a problem. So the second thing she says is you have to have compassion. Compassion meaning that you start accepting kwamba wewe ni imperfect. You're not a perfect human being. Wewe ni binadamu, utakosea. Ni kawaida, it's part of who you are. And compassion also means that when you make a mistake, kwa mfano yale malengo yako uliyoyaweka usipoyafikia ni sawa. Instead of going like you're a failure, you're a loser, hutofika popote pale kwenye maisha, you tell yourself with compassion kwamba maybe sasa hivi umeshindwa kufikia malengo haya, lakini utaweza kufikia with more work. Accepting that you're a human is just that way of you just being able to take on these struggles and the obstacles zinazokuja. Na ikija obstacle yoyote, kwa sababu maisha yanakutreat na obstacle vyovyote vile utakavyofanya. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe mwanaume au mwanamke, una furaha, uwe unajichukia, maisha yatakuja na obstacles wherever you are. So compassion is all about when those obstacles come, remember to be kind to yourself. And the last thing she says is connection. So make connection with the people around you. In the sense kwamba look for people who are like you. When I started talking about my depression, nilishangaa sana. People around me were very open to opening up. Wakawa wananiambia na mimi mbona napitia vitu kama hivyo. Kitu cha kwanza nilikuwa naogopa kusema ninataka kufa. Kiimani, I didn't have any reason to want to die, you know? Sio kwamba nilikuwa nanyanyaswa, nilikuwa nasoma, I was loved, I had people, friends and family who loved me. So I was scared, I was very scared to admit the first time that I was suicidal. Lakini my surprise was the moment I was vulnerable enough to open up and admit that I'm sick and I'm suicidal, people started coming to me and being like, I feel the same way. And kuka kama kuna this chain reaction imetokea kubwa sana, and people are like, tunaelewa, this is where we are coming from as well. Ikanipa mimi faraja. Na ndo kilichonipelekea actually nianze podcast. So you work towards those three things, and kidogo kidogo unaweza ukakuta kwamba lile pango lilokuwepo moyoni mwako la kujichukia au lile pango la kutokujikubali linafunguka. And slowly you start accepting yourself for all the ways that you are. So the quirks, the good, the bad, your weaknesses, your strengths, all these things zinakujenga, zinakuwa ni kama your armor. It's the thing that's building you up towards any struggles that life might bring towards you. I don't know if that makes sense, but that's basically my journey and my lesson. Na kila siku I'm thankful kwamba na Mungu ananipa sababu ya kuendelea kupigania hiko kitu. Na my first step was self-acceptance. So I'm hoping maybe you guys can have the same experience or something similar to that. Hey Mar, thank you so much. Asante sana. Mimi nimejifunza mengi kutokana na historia yako. Kikubwa ambacho natoka nacho leo ni kwamba I have to choose myself every single day. Ni sio ile leo najichagua mimi, kesho I give in. No. Ni a consistent one. Every day I have to choose myself and over again. Yeah, kwa ule mfano wako ule wa bosi anaumwa, choosing yourself would be being like, you know what, I'm going to risk being fired over going there and being miserable. So I'm going to choose myself, I'm going to stay home and I'm taking care of myself. That's, you know, choose you. Kabisa. So guys, unaweza ukaandika kwenye chat box kipi ambacho umejifunza
kwenye story ya Mariam so far. Tutaendelea na Mariam baadaye. Kwa sasa nilikwambieni kuwa Princely yuko Mbarali, network connection si nzuri, lakini amepambana jamani Princely, na ameweza kujoin na sisi. Princely, karibu. Hello. Hello. Hi, Albertina. Asante sana. Asante sana pia Princely kwa kujoin na sisi. Thank you. Pole, Zambarali. Salama kabisa jamani, poleni nimechelewa kidogo. No, it's okay. The past few, maybe 30, 40 minutes, I've been trying to find a way to connect. I found somewhere, but they have those timed internet connection things. So I don't know how long I can be on. Okay. And I don't know how I can be valuable to this conversation. So if you can just let me know how I can be valuable, then I can do what I need to do, and before the internet starts being problematic again. Okay, so this meeting, it's all about self-love. Tunazungumzia kuhusu kujipenda. Tofauti na ile mindset ambayo ipo kwenye jamii kwa watu wengi, ni kwamba kujipenda ni kuvaa vizuri, kuendesha gari nzuri, kuishi kwenye apartment nzuri, kunukia vizuri, kuwa na vitu vya thamani na vitu kama hivyo. So we are trying to change your perception kwamba kujipenda, it's more than that. It's more than material things ambazo tunajispoil ourselves. Yes, so if you can share with us mtazamo wako unavyoiona self-love. Yes. Okay. So I'll speak very briefly. Sorry, like with the connection and everything, but hopefully you can hear me. Yes. I'm also on the side of the road, but I hope you can hear me. So yes, let me just turn off my video so I'm even better connected. So okay. So I was kind of glad that you asked me to speak, because this is a topic that I've been relearning. I've been learning again in my life, especially at this season in my life, because I've always been a very confident person. A lot of people struggle with confidence. I've never really struggled with confidence in my life, but recently, sorry, there's a lot of commotion, but recently I went through a period of time where I had a series of things happen in my life that kind of challenged my view of myself, and it even took a while for me to realize that this was happening. All right, so for those who don't know me, I run a small business that's not too small, a medium-sized business called Ona Stories. We help large corporations, organizations tell their stories. And doing that type of work, seeing the business grow, going from 0 to, now I have 11 people working for me, moving, like if you look at my life, I have a life that a lot of people would want, right? I have a really nice apartment in Masaki. I drive a relatively nice car. My girlfriend is so beautiful. There's all these different things that that you would say are great about it. But this has, I was telling a friend of mine that despite a lot of these outer things, I started not connecting with myself. I started not doing the things that matter to me. I stopped doing things like writing, journaling,
solitude, spending time with myself. I started prioritizing people outside myself. And this had a huge effect on how I see myself, right? And then I was part of a friend group where you would make jokes and things like that, and they wouldn't get to me. But then over time, you start kind of believing these things. And if you don't take time to kind of fill yourself up, kujijaza yani, sorry, I don't know if I should use English or Swahili, I can mix in both. Lakini usipochukua muda wa kujijenga, usipochukua muda, and if you're too externally focused and you don't spend the time to look inward, then you can find yourself losing the plot, and you can find yourself in a position where there's all these different things that are happening that are great. So kwamba they just look great, they are great, you know, like you're actually making progress. Kama ni kazini, kama ni kwenye mahusiano yako, you're making progress. But if you're not truly spending time to examine your life, then you're not living a life that gives you positive feedback. Now, one thing I'll say here, ni kwamba your self-esteem is the reputation that you have with yourself. Your self-esteem is the reputation that you have with yourself. Now, so many of us focus on our outward reputation and forget that there's another person who is called you, who you need to build a good reputation with. I don't know if this is making sense to you, right? But you're never going to feel your self-worth if you don't try and build an excellent reputation with yourself. Now, how do you do that? Right. First, let me give you a quote from one of my favorite philosophers, Marcus Aurelius. He says something along the lines of, we care so much. He says, like, human beings are funny because we care like the person you care about the most is yourself, but the opinions you care about the most are the opinions of others, right? And it's so sad that you love yourself more than you love anybody else, but you care about the opinions of everybody else above your own opinion of yourself. And this usually happens when you stop or you don't start doing the things that can essentially build you up to know, kujijua ama kujielewa kwamba wewe ni nani. Na sio tu, I don't like this saying kwamba that quote, self-esteem is a reputation you have yourself, is not me, by the way. It's this guy called Jonathan Brandeis, and I really thought it helped me, mimi binafsi. But sometimes we also, the other thing I'd like to say, kwamba many times we say that we want to find ourselves, but one of the things that is freeing about being a human being, one of the freedoms of being a human being, is the fact that you can create yourself. You can spend some time to actually design a life that you want to live, where you can ask yourself tough questions and answer them about who am I, where do I come from, what am I trying to do? And so many of us don't really spend time examining our lives. We don't really spend time doing that. And so we end up not loving ourselves. We end up so focused on reaching all these other goals. Like I talked about myself, I spent so much time trying to reach, to build a business. And then I got my business to a place where we're making hundreds of millions. And then I tried to get a nice place, and then I got a really nice house, fantastic house. It's got a swimming pool and a gym. Never used the swimming pool, never used the gym. I look at them and I'm like, wow, this is fantastic, but I still feel, in fact, I probably felt better when I stayed in a much smaller house, but I had more of a connection to that place. I don't know if I'm making sense, but that's, that's because I had stopped examining my life. I'd stopped taking a look at myself. And so I'm in Mbarali at the moment. I'm doing some work for a client. But one of the things I'm going to do tomorrow is I'm going to just take some time to switch everything off and examine my life. And there's a tool I'm going to use, which I'd like to share with you guys. If you have some time, you can maybe check it out, buy it if you can.
They have a special right now, actually. So it's called the Self-Authoring Suite. Self-Authoring Suite, Suite S-U-I-T-E. And it kind of just holds your hand. It's like, it's written by the psychologist who spent a lot of time thinking about how people can essentially create themselves and examine their life and then design a life that they can actually love. And it's split into 5 different parts. You have a past authoring site. That past authoring site is where you sit down and write about your past, and you're guided through it. It's not just random. You're guided through it. Then you have a present authoring suite, and that present authoring suite, you write about essentially your strengths and your weaknesses, your virtues and your vices. And then you have a future authoring suite, which I am super interested in, which is more about where you can write about what you want to become. So yeah, you did get it right. There's an E at the very end. So self-authoring suite with an E at the end. So just check it out. I don't know how much time I have left on this thing. I'm kind of rushing through everything. But hopefully that's something useful. That's something that I'm doing tomorrow. I've done it in the past, and it's really helped me essentially build a good reputation with myself. And it's helped me achieve my goals. But then you don't want to just achieve your goals without connecting with self. Because as soon as you have a mismatch between those things, between, okay, outwardly you're meeting your goals, but inwardly you have turmoil that you're not resolving. Outwardly, you're caring too much about what other people think and not really caring about what you yourself think. Then you start running into problems with anxiety. And I struggled so much with anxiety for the first time in my life earlier this year and a little bit of last year. And with things like depression, you know, like with essentially not connecting with yourself. So yeah, it is kind of like a SWOT analysis that companies do, at least the present part is, but it's a psychological tool. It's designed by a psychologist who essentially kind of holds your hand to do all of these things. So essentially what I'm saying in a nutshell is this. Number 1, your self-esteem is the reputation that you have with yourself. And you've got to build an excellent reputation with yourself. But how do you build an excellent reputation with yourself? You do it by checking in with yourself. You do it by examining your life. Because, like the great philosophers said, I think it was Plato or Socrates, one of them, said, the unexamined life is not worth living. And so if you don't spend time to examine your life, you're living a life that will cause you anxiety and depression and all these different things. And then finally, you've got to create yourself. And you can create yourself by writing about yourself. Writing is one of the most important tools that has helped me not just reach my goals, build my business, do all of these different things, but it's also helped me examine my life and build an excellent reputation with myself. Then I will finish off with a Bible verse. And I know we might have people who are not Christians, but just hear me out on this one. There is a tremendous misunderstanding that I think we have when Jesus writes and says, love, and it says, love the Lord your God yourself. Now, so many of us focus on loving the Lord our God more than ourselves. And we focus on all of these loves is loving yourself, because it says love your neighbor as you love yourself. So you've got to love yourself, right? So essentially, build an excellent reputation yourself. Do it by examining yourself. Writing is super helpful in doing this. Hopefully you can check out the self-authoring suite. And Asanteni sana, self-love is truly the foundation for all of these things. So thank you so much. Might be running out of time. I'll stick around. But asanteni sana. Asante sana Presley. Asante. Okay, so you guys That was for sure big. Nimetoka na madini.
Kama yote. Self-esteem is a reputation you have with yourself. And sio kwa maneno ya Priestley, ila nilivyoitafsiri mimi ni kwamba kama alivyosema kwamba ni foundation for self-reputation. Kwa hiyo you have to cultivate much time kwenye self-love kwa sababu ina reflect any other outside reputation ambazo tunaziangalia sana kama hivyo kuachieve targets kazini au kuanzisha biashara yako na vitu kama hivyo. Kwa hiyo we have to spend much time examine ourselves and to create ourselves. Thank you, Priestley. Okay, so umefika wakati wangu. Well, thank you. Katika hii safari ya kujipenda, actually kipengele ambacho mimi kimekuwa ni kigumu kwangu so far ni create boundaries, mipaka ambayo kwangu naona ni siwezi kusema ni the most important, ila ina umuhimu mkubwa sana kuweka mipaka kwenye hii safari ya kujipenda. Of which kwa nini na umuhimu? Why boundaries? Na kwa nini tunapata shida kuset boundaries? Sijui kwenu nyinyi, lakini kwangu na people around me naona kuna hii struggle. Kutokana na my journey nimegundua kwamba mimi kupata wakati mgumu kuset boundaries imetokana na codependence family that I was raised to. Kwa lugha rahisi kwa Kiswahili na define codependence kama utegemezi uliopitiliza, utegemeana kuliko pitiliza. Yes, so kuna hizi familia, okay, nitaizungumzia kwangu mimi, ambapo kulikuwa na too much codependence. Yani hakuna ile essence of self. Au mama anaanzia hapa kwamba ikitokea labda mama au baba anapitia kitira kazini, labda kuna mambo hayajaenda sawa, nyumba nzima mtaifeel. Yani you have to feel what baba anacho feel. Au kama kuna a belief fulani, baba anaamini kitu fulani, you're not allowed to go against it. You're not given a chance to kufikiria zaidi ambavyo unapenda wewe, unataka wewe, mtazamo wako kwenye kitu fulani, au nataka ni feel hisia fulani kutokana na kitu ambacho kimetokea. How we weren't given a chance to have ile essence of self, kwamba mimi kitu hiki kimetokea, lakini si lazima ni respond the way ambavyo everybody else is responding. I want to respond this way. Kama Mariam alivyosema kwamba she always against watu wengine wanapokuwa wana feel. Umeona? Sasa kuna environment, kuna families ambazo sijui kwa Mariam kwake ilikuwaje, lakini kwetu sisi you weren't given a chance to express your authentic self, to be given a chance to feel the way you want to feel. Yani kama inaitwa sijui ndo nini, collective, yani tuna hisi kijumuiya. Yeah, so hiyo inaleta hiyo kuto ku set boundary kwamba hiki siwezi kufanya. Yani kuna baadhi ya vitu vikitokea siwezi kufanya, sitaki kurespond the way ambavyo nataka kurespond. Hii hata ni kitu ambayo inanitokea sasa hivi. Kwetu tumezaliwa watatu, so mimi ni wa mwisho. My two sisters they always on fight. Kuna baadhi ya vitu ambavyo hawako sawa, so mimi ninakuwa ninawekwa mtu kati. Like dada yangu wa kwanza kitu kikitokea amegombana na dada yangu wa pili, she always atanipigia mimi, yani daima.
ana ile kwamba ana vent. Sasa ile kuvent inakuwa imepitiliza, yani she want mimi kufeel zile ambavyo ana feel yeye, yani kwamba amekasirika, basi atataka na mimi nikasirike, nimkasirikie dada yangu wa pili, of which mara ya kwanza nilikuwa na I allow her to do that kwa sababu again tumelelewa kwenye familia ambayo we always need to be there for our family, of which ni kitu kizuri, lakini ikiwa at the expense of your feelings, at the expense of your needs, inakuwa si kitu kizuri, kwamba daima niwe pale kwa ajili yako. Daima ukitaka kitu nikupe, ukihitaji hela nikupe, kwa sababu unajua mshahara wangu nalipo shingapi, kwa hiyo unanipangia kwamba mshahara wako ni huu, kwa hiyo I need this amount of money. So yani unakuwa hauna ile maamuzi binafsi kwamba ndio unajua kiasi cha mshahara ninachopewa, lakini nina mahesabu mengine ambayo for this month siwezi kupa. Sasa kwa sababu tumelelewa kwenye ile mazingira ya kwamba we always need to be there for those we love, hata kama haupo in a good position to assist or to help, unajikuta you have to stretch yourself to be there for them, lakini unaumia. I think hata the Bible kama alivyosema Priestley kwamba inabidi tuwapende wenzetu kama tunavyojipenda sisi. Sasa kama hauna iko kitu, how can you give what you don't have? Unaona? Hata kwenye kutoa the Bible says kwamba tutoe kwa moyo, right? Tutoe kwa moyo. Kwa hiyo you have to, yani utoe in a place of authenticity. Yani hata kama ninacho, lakini sio kama kisa ninacho ndo I have to give you. So mimi kwa my journey nimeona kwamba kupata shida kwenye kuset boundaries ni kwa sababu ya codependence nature ya family ambayo nimekuwa raised in. Kitu kingine ukiachana na hiyo feel as a collective, as a family, kuna hii ya kwamba kuna mipaka ambayo inakuwa violated. Mfano, growing up nilikuwa ni mtoto fulani hivi mpole, ninaongea ndio lakini sio sana. Kwa hiyo wengi walikuwa wananipenda, and sasa ile na mtu akiniambia kitu chake nilikuwa siwezi kuongea, yani I keep secrets. Sasa vingi nikawa na yani vitu vya watu wazima vinatokea, wanaona a place ya kwenda kuongea ni wapi? Kwa Tina. I was young, yani auntie yangu ananifuata na ananiambia vitu ambavyo yani hata hapa siwezi kushare. And sijui at that time I felt like ni mdogo, yani sasa kipindi kile ambapo ulikuwa uko mdogo sina hiyo mind haikuwa imekuwa kuweza kureason kwamba hiki kitu ni kikubwa zaidi ya umri wangu, lakini they keep on venting on me kwamba Tina kuna hiki na hiki kinapitia, of which is not a good thing. Sisemeje, I don't know, kumpa kitu mtoto ambacho ni kikubwa zaidi ya umri wake ni kuviolate boundary. Kumkuza. Yeah, kinda. Of which inapelekea sijui walinikuza, I don't know how to put it. Lakini family like that ambayo haina mipaka, yani unajua kuna vitu ambavyo vikitokea kwa baba na mama au watu wazima, you can't tell mtoto kufanya hivyo. Doing that unamtengenezea mazingira, afu nikawa naambiwa kwamba you're such a good kid, yani you'll make a very good wife, you're always there for people when they need you. Unaona, kwa ile ikanitengenezea mazingira kwamba okay, kumbe I feel valued pale ambapo nitakuwa in a position to help somebody. So I grew up knowing that my value depending on being a helper, a Mother Teresa wanaitwa watu hivyo, kwamba you always give, yani hata kama to the point ambayo
hauna nitakopa, yani nitakosa amani mtu ambaye wa karibu yangu ninayempenda akiwa anapitia situation ambayo ni ngumu na sina chochote ninachoweza kufanya kumsaidia, so ninakuwa nina carry that burden for her or him. So yes. Kwa ufupi ni hivyo. Sasa growing up, nilipitia depression at some point. Nikawa kwenye sasa hii safari ya kuponya majeraha, hii healing journey, nikaja kugundua kwamba I always stretch myself. Yani ilikuwa hata ni moja ya reason ya mimi kuwa depressed. I stretch myself a lot. Yani I always give. Yani I give hata vile ambavyo sina. Hata kama hiki kitu ninahitaji mimi, lakini kuna mtu mwingine anahitaji, niko radhi nimpe, mimi nibaki sina kitu. Yani nililelewa hivyo kwamba value yangu mimi iko kwenye kutoa. Yani only when I give is when I feel like yes, nina thamani. Yani ile nikitoa nitakuwa, people will perceive me as a nice girl, you're always there for us, na vitu kama hivyo. So nishe hii scenario ambayo kwangu mimi ilikuwa nikisema kwamba I started choosing myself. Ile ndo ilikuwa the first scenario. I used to live with ndugu yangu ambaye kwa sababu nilikuwa najitoa sana kwake, akawa ananipenda sana. Sasa ikafika kipindi nikaona kwamba yani our relationship is not good for my mental health. Yani hapo sasa nimeanza kuingia kwenye hiyo safari sasa ya kujipenda na healing journey. Nikaona kwamba our relationship is not good for my mental health. So nafanyaje? Nilikuwa naishi naye. Wakati sehemu ambapo nilikuwa naishi nikawa nimemuita tukae wote. I was like, Tina, you gotta choose yourself. Kuendelea kuishi naye under the same roof inaendelea kutrigger the traumas that you're having. So nikafikia to a point kwamba natakiwa nimwambie kwamba I think siwezi kuendelea kuishi na wewe. Sasa imagine ni mtu ambaye nilikuwa najitoa sana kama nilivyosema, na alikuwa ananitegemea sana, lakini alikuwa na uwezo wa kujitegemea mwenyewe, ila nilikuwa najitoa sana kwake. Sasa ile kumwambia kwamba siwezi kuendelea kukaa na wewe ilikuwa ni ngumu sana. Yani nilijifikiria for weeks. And hiyo siku sasa ndo nimeamua kumwambia kwamba hey, I think hatutaweza kuendelea kuishi na wewe. Nilijikakamua. Oh, Tina. Thank God I did. But again, kuna hii guilt and resentment ambayo inakuja pale ambapo tunapo set boundaries with the people that we love. That shit is real. Yani I couldn't sleep for 2 days. Sikulala. And sikumwambia in a kind way. Yani kwa sababu nilikuwa nawaza kwamba atanifikiriaje. Officially niona ni mbinafsi, na aliniambia kwamba you have changed. Umekuwa mbinafsi ndio maana unanifukuza. Sikutumia pia lugha nzuri, of which ni kitu ambacho nitakwambieni when setting boundaries. It's very important to use kind and respectful way, yani words za kutumia kwenye kuwa unamwambia, una communicate your boundary. Lakini kwa sababu sikujua at that time of which kuna hii mantra ambayo naipenda sasa hivi kuitumia, ni kwamba that are hard at that particular time, but now that I know better, Tina, let's do better. Napenda kujiambia hivyo sasa hivi in case nikiwa nimemess up kwenye kitu and then I start beating myself up. So yeah, so sikutumia lugha nzuri kwenye communicate my boundary, of which
ilikuwa yani ilikuwa wanasema nini, defensive mechanism ile ya kumwambia you always make me feel this and this and that. Yani unaanza kumwambia unifanyie hiki you did this and that. Still haikuwa njia nzuri ya communicate boundaries. So yeah, but I thank God I did. Pia kingine tunachokuaga tunaogopa ni kwamba huyu mtu nampenda, tumetengeneza a bond kubwa sana. Nikicommunicate hii boundary ambayo at first ilikuwa inamserve best, yani relationship yetu ilikuwa imebase kwenye iko kitu. Sasa hivi how come from nowhere anaanza kusema kwamba I can't do this anymore. Inakuwa ni ngumu, and tunahisi kwamba hata huyo mtu mwingine ata panic na kukwambia kwamba you're a bad person na vitu kama hivyo binafsi. Lakini baadaye tulikuja kuongea and akaelewa, yani alielewa. Zo haikuwa rahisi, lakini alielewa the reason. Baadaye sasa nilipokuja kuelewa kwamba na kujifunza jinsi gani natakiwa ni communicate my boundaries, nikaja ku have a conversation with her. Ilikuwa a very hard conversation, but I'm glad we had that conversation, ambayo nilishangaa kukuta kwamba akaelewa, akaniambia I understand. So tusiogope ku communicate our boundaries as long as we communicate in a kind and respectable way. So and kingine, okay, your responsibility is to communicate it in a kind and respectable way, but it's not your responsibility kwa ile reaction yake ambayo atakayoitoa kutokana na wewe ku communicate your boundaries. That is none of your business, as long as make sure kwamba communicate vizuri. Sasa response yake kama akiwa offended or not, that is not your business. You shouldn't worry about that. Yeah, so kutokana na huo kupata, nikatafuta vitabu mbalimbali ambavyo vinazungumzia jinsi gani ya ku create a health boundaries. Nilisoma vitabu kadhaa of which I will share, but kimoja ambacho ninakipenda sana kinaitwa How to Do the Work by Nicole Repeller. Huyu ni mwanasaikolojia wa US, of which yeye ameelezea type of boundaries zipo 3. Kuna physical boundaries, kuna resources boundaries na emotional boundaries. Physical boundaries ni ile you put mipaka kwenye the way you want people to treat you physically. For example, me, I love hugs. Yani, I don't do handshakes. Napenda hugs. Lakini kuna a way mtu akikukumbatia, kuna some parts ambazo ni off limit, hatakiwi ashike. Yes. So pia kuna hii ya kwamba ukikutana kuna watu, bila ukikutana naye anaongelea kuhusu muonekano wako, utasikia umenenepa siku hizi. Yaani kabla hata hajakwambia habari za siku hamjasalimiana, anaanza kuongea kuhusu physical appearance yako, which is it's not good. Yani it's a sort of body shaming, I can say. Yes. Those people ambao wana put so much emphasis, wana value people kutokana na appearance. So you can put your boundary around those areas. Pia kwenye resource boundaries ni ile kwamba resources kubwa ni time na money. Time is the most precious of all. Ambapo sasa kwa wale watu karibu yetu, sana sana wale marafiki zetu wa karibu au family, wanafikiri kwamba yani muda wote unatakiwa uwe available kwa ajili yao. Wakijua sasa hivi tu labda Tina ametoka kazini, basi they want to call you and talk with you for hours, of which inaweza ikawa ni kitu kizuri endapo una muda, and hata kama una muda lakini kuna vitu unataka ufanyie ndani ya huo muda ambao unao, umeona, au
you're just not comfortable talking to huyo mtu kwa wakati huo, hata kama uko free. Yeah, so hata pia hii kuna kuishi nyumba moja, mnaishi under the same roof kwenye familia, basi people think that kwa sababu uko pale you are available, basi wanataka wapate access to you, which is not correct. Kingine ndo kile kwenye pesa, resources ya pesa, marafiki na familia zetu wanakuwa wana violate sana hii boundary. Akijua tu mshahara unalipwa shilingi ngapi au tarehe yako ya mshahara, basi inakuwa ni hatari. Atakupangia hadi kiasi, nataka kiasi hiki, ukimwambia sina, wewe mshahara kiasi fulani. Oh God. It's not a good thing. So yes, kingine ni emotional boundaries, ndo kama ile nilotoa mfano wangu kwamba growing up tupo kwenye codependence family, hamna ile essence of self kwamba mimi sasa hivi kuna kitu kimetokea lakini I don't want to feel bad about it. Yani sitaki kufeel kama watu wengine wanavyofeel. Kitu ndio kibaya kimetokea lakini so lazima nilie. Unajua? Yeah, so hizo tatu. And unaweza ukajiuliza lack of boundaries inaonekanaje? Labda hujui kama hauna boundaries. Mifano ya kujiona kwamba kuna sehemu ambapo boundaries haujaseti vizuri ni ile unakuwa people pleaser. Yani you want to please people all the time. Yani needs zako wewe zinaweza zikasubiri. Yani mwingine, people always comes first to you. Kama una hela kiasi kidogo, unataka ununue kitu fulani, lakini akitokea mtu fulani anahitaji kiasi fulani, not that necessarily umpe, lakini you feel like nisipompa na anajua na hiki kiasi atanifikiriaje. I remember kuna kakaangu fulani baada ya kustruggle sana with masuala ya pesa na marafiki, akaniambia, Tina, wewe sio Yesu kwamba usipomponya mtu au usipompa mtu hela atakosa, yani dunia nzima ni wewe peke yako. Ile ilifundisha kitu kwamba kama sina atafikiria nini kuhusu mimi, ni yeye. Ila sina au ninacho lakini I need to use it somewhere else. So yeah. Kuna hiyo people pleasing, kuna you define self-worth kwa opinions za watu wengine. Yani hapa tunajipenda lakini tunasikiliza zaidi opinions za watu wengine. So unajikuta kwamba ukiwa na situation lakini still you want a validation from other person. Nimewaza hiki. Unafikiria nini kuhusu hiko? Okay, kuomba ushauri sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Lakini pale ambapo you are asking opinion kwa mtu ili uvalidate, yani you can't make decision on your own mpaka upate validation kwa mtu, kinakuwa ni sio kitu kizuri. Kingine, inability to say no. Wewe yani ni Mr. Right. Misema nenda kwa Mariam. Mariam hajawahi kukataa. Kwa unakuta you overwork yourself. Vitu ni vingi and huwezi, you overshare private information. Sharing is caring. Kuna some private matters ambazo you can't just tell everybody. Kuna watu wa aina hiyo ambao yani wao akiwa na shida ofisi nzima itajua. And sio kwamba watu wamesambaza umbea, ni yeye mwenyewe anaongea, yani vitu vyake vya ndani anamwambia share it with yourself. Ndio umbea wenyewe unaanzia hapo. Okay, kingine ni ile kuwa Mother Teresa, kwamba wewe daima yes person. Usipomsaidia mtu you feel bad, yani unaweza hata ukose usingizi kisa fulani, hata nionaje nimeshindwa kumsaidia, of which you are not in a position to help that person at that
self imekuwa attached to watu wengine. When you give ndo you feel your best, inakuwa ni tatizo. So yes, kingine ambacho nimeandaa kukutoa, una set boundaries. So ukishajijua kwamba okay, sina boundaries kwenye baadhi ya sehemu kwenye maisha yangu, so naanzaje sasa kuset these boundaries? Well, kwanza the first examine yourself, kama alivyosema Princely kwamba maisha ambayo hayapo examined, sijui alisema kitu, how you like to be treated, ina align with me, kipi ambacho hakialign, yani vitu hauwezi flow is but when you know yourself and what you need. Lakini ukiwa haujijui wewe na kujua unataka nini, unapenda nini, going with the flow is not a good idea. So first examine yourself. Pia kama nani wewe unasema basi naagiza soda nitalipia. Naagiza kweli Violet. Okay. After examining yourself, examine the people ambao wapo karibu yako, kwa sababu kwenye boundaries sana mimi napata wakati mgumu kwa wale watu wangu wa karibu, yani familia yangu ya kwanza, marafiki zangu. Boundaries inakuwaga ni struggle kwenye those relationship ambayo inakuwa ina bond kubwa sana. Yani unajua ukikutana na mtu tu labda mfanyakazi mwenzako ambaye hamna mahusiano kivile, unaweza kumkatalia hiki sitaki, hiki siwezi kufanya. Lakini your sister, mama yako mzazi, rafiki yako yule kipenzi, inakuwa ni ngumu kuset boundaries. So examine them pia, jiangalie kwamba nikiwa na rafiki yangu fulani na ninahisi vipi, yani relationship yetu imebase kwenye nini, nikiwa naye my emotion inakuwaje, I feel that happy, au nakuwa sometimes na feel like anakuwa ananitumia, si niseme nitumie neno gani, yani just because we are friends, kwa kuna baadhi ya vitu kama anachukulia poa yani, and I feel bad about it. Kwa hiyo after examining yourself and your friends, sasa ndo unaweza ukasema kwamba okay, mahusiano yangu na mtu fulani yamebase kwenye kitu fulani ambacho hakinifanyi nijisikie vizuri, I'm not comfortable with it, so this is how I want our relationship to be. Kwa hiyo kama ni mfano labda maybe tukichukulia kwenye zile types of boundaries ambazo ziko tatu, physical, resources and emotional. Tukianza labda kwenye physical, labda kuna koka fulani ambaye nafanya naye kazi kitengo kimoja, lakini kila akiniona jamani lazima aniambie, Albertina mnene jamani, Albertina umenenepa, unataka wewe kukaa vizuri, unajua you feel irritated yani ukimuona, kwa sababu hazungumzi kitu kingine, ni mwili wako, of which inakufanya ujisikie vibaya. Kwa hiyo you can unataka nini sasa, unataka mahusiano yenu yaweje, conversation yenu iweje, ni kwamba nataka aache hiyo tabia, tukikutana tuongelee mambo mengine, tuongelee mambo ya kazi, sitaki azungumzie kuhusu mwili wangu. So yes, from there ukishajua kwamba nataka mahusiano yetu yaweje, you can set hiyo boundary na to be able to communicate it. Kingine kwenye hiyo mental or emotional, ambapo ni wale marafiki au familia ambapo wanataka kila anachokifeel yeye na wewe ukifeel. Mfano kuna yule rafiki yako ambaye ameachana na boyfriend wake. Sasa kila mazungumzo yenu mkiongea ni kuhusu boyfriend wake. Kila mkizungumzia, na sio kwa uzuri, ni kwa ubaya. Yani she make you feel uncomfortable. Kwa nini tuzungumze kila saa kuhusu boyfriend wako ambaye amekuacha? Na tunaongelea tu azungumzie. Hataki muongee, yani ile relationship haipo
reciprocate, yani haijisikia vizuri. Kwa hiyo I want our relationship to be hivyo. Kwa hiyo you can inawezekana ni yule coworker ambaye anataka kila lunch mle pamoja, mtoke pamoja, na wewe hupendi, unaona kwamba nataka sometime ni spend muda wa lunch mwenyewe ni recharge, au nataka nika have lunch with some other people, sitaki niende na huyu kila siku, lakini ng'ang'anizi. Kwa hiyo unaweza ukajua hapo kwamba okay, ni hiki ambacho sikipendi, and then you can communicate. So yeah, yes, after kujua kwamba you have to communicate in the most kind and respectful way possible. Try as much as you can kuwa kind while you communicate. You don't have to shout na kuanza kumwambia you don't do this and this and this and this and that. Unless labda ukiwa umesha communicate, endelea kurudia mara kwa mara, and that way maybe yes. Ila hivyo, try to communicate as kind as possible, but again usipende penda kutumia objective language, yani present facts wakati ukiwa una communicate your boundaries. Mfano, usitumie feelings sana na zile ambavyo ina make you feel like ufanye hiki na hiki na hiki. Usiseme hivyo. Sema mfano, labda ni yule rafiki ambaye anaweza kupigia simu hata saa 8 za usiku. Sio emergency wala nini, just tu anataka kuna ile meme inasema kwamba anakupigia mtu saa 4 za usiku afu unamwambia, anakuuliza umelala. Unaweza ukamjibu hapana, niko nje. Yeah, saa 4 za usiku, and then anakuambia kitu ambacho ungeweza hata kuongea kesho yake asubuhi, au angetumia message ungeamka ungeikuta. Kwa hiyo you can communicate kwa kumwambia kwamba ukinipigia simu usiku nikishashtuka pale na kuwa napata wakati mgumu kuendelea kupata usingizi, hivyo inaniathiri, labda kesho yake nikikosa usingizi nashindwa kuconcentrate kazini, kwa it affect my productivity. Kwa please, ningependa uwe unanitumia message kama kitu sio urgent, unaweza ukanipigia simu asubuhi tukaongea vizuri. Akikaa akijitafakari anaona ni kweli jamani, kupiga simu usiku sio kitu kizuri. Hata haijalishi kwamba wewe ni best friend wangu, basi unipigie simu muda wowote hata kama nimelala, kama kitu kinaweza kikasubiri. So that pia kingine, kuwa confident when you communicate your boundary, na pia kuwa consistent. Isiyo kwamba leo ukicommunicate your boundary ukiona mtu ameshout kakasirika, kesho yake hauendelei nayo tena. Yes, wengi tunafanya hivyo. Kana design kama una test hivi, unapima maji hapa na zama au sizani. So hivyo kuwa consistent, yani umuoneshe kwamba kweli watakwambia ndio umebadilika, siku hizi umekuwa mbinafsi, lakini keep on going. Yani once you place your boundary, stand by them, yani ziishi. Inakuja ile kwamba Mariam, you have to choose yourself every single day. Kwa sababu akiona kwamba umemkatalia kitu fulani, anzeni akashauti, akasema kwa nguvu, uka go down, ukaiondoa ile boundary. Kwa kesho yake anajua kwamba okay, akiniambia kitu fulani, Tina akiniambia kitu fulani hataki, ila nikishout, nikifanya kitu hiki, anapotezea kile kitu, aendelee nacho tena. So you have to be consistent. Kingine, timing is everything katika communicate your boundaries. Usicommunicate boundaries kwenye kile kipindi ambacho yule mtu yuko pale kwenye hasira, yani mfano ni situation ambayo huipendi kwake na ndo ameifanya, imekuirritate, na yeye ana hasira kwa muda huo, labda ni ugomvi. Muda ule inakuwa sio muda mzuri ku communicate boundary. Msubiri cool down, akipoa, siku ambayo yuko vizuri, mko vizuri, anaweza ukicommunicate, anaweza kaelewana.
mkaenda vizuri. Hey jamani, naongea sana. Sasa 12:41. Hi guys, ni pause kidogo wamemute mic. Okay. Sijui kama nina vingine ninavyo vya kumalizia. Okay. Okay. Kuna hizi important by mada sehemu yake. Okay. Ambacho nilikuwa nakipotezea sana ni kwamba kuna ile kutaka mtu a validate your story. Kama kuna kitu kimetokea wewe hujapenda, kuna mfanyakazi mwenzako amefanya kitu sijapenda, je, unakionaje? Umeona? And then yule mwenzako anakuambia mimi naona poa tu, fresh, mbona sio big deal. Na wewe unakuda kumbe I'm making things up. I'm making a big deal out of nothing. Kwenye haya mambo ni kila mtu tumeumbwa tofauti. Kitu ambacho kinaweza kikutrigger wewe na kukuoffend kinaweza kisimuoffend mtu mwingine. Lakini hiyo haifanyi kwamba kisa mtu mwingine haja offended basi your story is not valid. Sio kweli. As long as umefeel kwamba haijakupendeza, yani that's it. Don't seek value. That small. Kwenye kusema nilianza kwa kutumia message, sikuwa naweza kuongea na mtu hivi direct na mwani kumkatalia. Lakini kwenye message I'm good. Ninaweza mwisho ni kwamba be flexible. Kuna wengine mfano hivi labda mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo familia yangu inafanya sivipendi, labda wananipigia simu kuventing vitu ambavyo they want me to feel the same ambavyo wanafanya wao, lakini hii haizuii kwamba in case of emergency mtu akikucheki akiwa na emergency kweli ni anahitaji kweli msaada wako, shida kumhudumia, hata kama huwezi kuongea na simu usiku, lakini mtu akipiga ana emergency you'll have to respond. Au kama umepanga ratiba yako, asubuhi naenda gym, nikitoka naenda ofisini lunch, nikirudi hivi. Lakini hapo katikati kuna kitu ambacho kinaweza kikakama up ambacho ni a very emergency, yani ni critical. Sio kisa mimi nimeset boundaries na hizi, kwa hiyo hiki I cannot kukifanya kwa sababu kipo nje ya ratiba yangu. No, kama ni kitu ni emergency na kina make sense, just be flexible. Nina mengi ya kuongea lakini okay, let me end up here. Okay. Mariam. That was over to you. That was amazing. Thank you so much for sharing. Thank you. Napenda the fact that all of these experiences zimekuwa very personal kwako wewe, to the point mpaka unajigundua uko self aware kwamba hapa nilikuwa naingia chaka hapa. And the fact that you went as far as learning a better way of handling your issues, that's yani hiyo ni true courage. Ulivyokuwa unaongea nimeandika kitu, I wrote this, I said doing what you do when you have limited tools to know better, then having the strength to unlearn is pure courage. I feel like that sums up the entire thing you just said. Like unajigundua kwamba wakati unaanza your journey you had a hard time saying no, you had a hard time putting up boundaries, lakini ukagundua thamani ya kuwa na boundaries kwa ajili ya mental health, your emotional, physical and mental health. And now you are here and you have all these lessons. Ni kama ni mwalimu uletengeza lesson plan ambayo leo hii kwako wewe unajua hii ni roadmap yangu. Yeah. And that's amazing. I feel like that's really, really huge.
On the same thing, yeah, boundaries, I just want to add something because I talked about this before kwenye podcast. There's something that they say, wanasema psychologists kwamba no one who has been loved right as a child has issues as an adult when it comes to boundaries. And I feel like that's big. No one that's been loved right as a child has issues on boundaries as an adult. Okay. And I feel like that's big because when you don't get the proper love as a child, ukija kuwa mkubwa inakuwa ni shida sana kwa kugundua where should I put a boundaries, which is why it becomes hard to, unakuwa na hii guilt flani, emotional guilt flani kwamba let me go through hell ndo nitakavyokuwa, yani ndo thamani yangu itakavyopimwa, kama ni kwenye kitengo cha familia au kwenye kitengo cha kazini au mashuleni. Kwamba una justify kuteseka kwa sababu hujai kuambia kwamba kuna a better way, you know. I love this thing. I was listening to one of Oprah's famous speeches, right? Anasema yeye hakuwahi kupendwa na mama yake vizuri. So she asked the pastor, she's like, what can I do? The pastor said, sometimes our parents wanatupenda sana 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 sana. Sidhani kama kuna mzazi ambaye anachukia mtoto wake. Lakini kitengo like the depth of their love ni kama chupa ndogo. Alafu the depth of how much you need to be loved ni tenki kubwa. Kwa hiyo for them they're giving all that they can kwa sababu that's how they know it. Lakini kwako wewe, cause wewe tenki yako ni kubwa sana, haijitoshelezi. Kwa hiyo unakuta wanafanya vitu vidogo ambavyo you come to realize as an adult kama wewe you have a hard time saying no today because pengine ulikuwa unaitwa njoo nikwambie mwanangu, njoo nikwambie, anakupa maneno. Alafu leo hii rafiki yako ambaye anakuja muda wa kazi, you need to work and you have a time crunch, anakuja anakuambia nina problem with my boyfriend, unashindwa kumwambia besti tulia, let's talk about this, let's put this mpaka jioni. Unashindwa kumwambia vile kwa sababu obviously as a child no one told you had that right to be like I can't take this right now, this is not good for my mental health. So it's very important learning that as you go. And you know, like for parents, mimi ninaona mazingira ambayo a lot of people in my life wanaoishi ambayo yanatokana na malezi. It's like someone said here, it all starts from childhood. Yanatokana na malezi. And if you don't learn, wewe kama sasa hivi kabla hujawa mzazi, if you don't learn what to do better with yourself, you won't learn what to do with your kids. Kwa vile ulivyojifunza kama mtoto unakuja kuvirudia. Na ndio maana nafikiri ni muhimu sana kuwa na hizi open spaces to have this kind of conversation. Ili mwenyewe ujievaluate. Kama baba umetoka kuna hasira, coming from, una misplaced anger on the child. Obviously ile mtoto akija kuwa mkubwa atapata hard time expressing their own anger. Afya ya akili anashindwa jinsi ya kutatua ile shida kwa sababu hajajifunza. And I think this is why men have a hard time expressing themselves. No, hide na nini kwake yeye anashindwa kuongea kwa sababu hajai kutengenezea yale mazingira. Kwa hiyo I love this whole thing that you brought up, the whole boundaries issue, kwa sababu it all starts from that. If you can't have boundaries, you won't be able to love yourself right. You really won't. And if you don't love yourself right, it doesn't matter una mafanikio gani katika maisha. It doesn't matter una utajiri wa aina gani. Kama inward hujipendi, hujithamini, it's all for nothing. If you don't see your worth, yani wewe una thamani bila hizo pesa zako, bila mimi nilikuwa nina shida, lazima nataka nipate compliments, like if I do something good, I want the other girl, good work, I want that. So if I don't get that, I feel like sifanye kitu kizuri. So I've had to learn kwamba si lazima upate praise for you to be worthy. Yani hata usipopata praise, in fact you're still worthy, merely for the fact that you're a human being and you're here, you're alive, you're worthy. Una thamani kubwa sana. So if you don't learn that from when you're a kid, and if we don't teach the kids this,
wanajifunza wakija kuwa watu wazima kwa mazingira mabaya. Gregory. Okay. There you go. Thank you. Yeah, so if you don't learn that as a child, you can't learn that as an adult. When you were talking, I had something, right? When you and Prince were talking, kuna tofauti nafikiri we need to sort of put it out there, right? For everyone to know. Self-esteem, kama mvosema, ni you know your worth inwardly, right? So it's definitely, it's like saying I'm worthy of love. That's your self-esteem. And then believing that is a whole other thing. Kwa hiyo unaweza ukajua una thamani, unaweza kuwa unajua unapendwa, unapenda na nini, lakini kuamini kile kitu ndio shida inapoanzia hapo. Kwa hiyo it's like we need to rewire our brains to believe vile vyote ambavyo tulikuwa tunaambia kama watoto, sijui kenge, wewe sijui huna thamani, hutofanikiwa, huto nini. We have to rewire our brains to be like, I'm going to be okay without someone's approval. I'm going to be fine without someone's acceptance. I'm going to be fine hata kama fulani asiponiona nina gari. I'm still going to be worthy na nitakuwa ni mtu wa thamani katika dunia. Another thing that I think is important is we need to open dialogues. Tuna mazingira sisi wa Tanzania, mimi sijui, yani it drives me insane. Sisi Tanzania tuna mazingira ya uoga. Hatutaki kuongea. Tunataka bosi kwenye level kubwa ndo ana ile kitu gani sijui tuseme, like ana authority ya kuwa na mawazo. Nyinyi wengine mbaki msiwe mna mawazo. If we open safe spaces to have dialogues about these things, inakuwa ni vema kujigundua wapi unapovuka mipaka watu wengine. Kwa sababu I know I've been guilty of my own toxic behavior that has hurt someone else's mental health. Kwa mimi niko hapa naongea kuhusu mental health, napigania mental health and all of that, lakini pengine mimi mwenyewe have been someone's pain, you know. If we don't have a safe space to have such conversations, huwezi jua unakosea wapi. Na usipojua unakosea wapi, huwezi jua jinsi ya kujifunza na kufanya bora zaidi. Kwa hiyo it's a very huge and small thing, lakini it all starts inwardly. If you know that you are worthy of all of this, yani naamini wote hao walio join leo hii wanaamini kuna kitu mimi nakosa lakini nina thamani ya hiko kitu. Ukisha tambua, that's where the journey starts. Shida inakuja usipotambua kwamba wewe una thamani. Yani it all starts from that. If we can all work towards that, towards reaffirming to ourselves that we're worthy, even without all this external validation, I think tunaanza sehemu nzuri sana ya kwanza kujipenda na kujifunza jinsi ya kujipenda. I don't know if that makes sense, yeah? That's great. Thank you, Mariam. Nime capture hiyo ulisema kwamba we can rewire and kuchange or I don't know, nihitaji narratives ambazo zipo kichwani mwetu. Na the good thing ni kwamba ubongo wetu wanaita uko neuroplastic. Nilisoma kitu somewhere kwamba unaweza ukaadjust na kutengeneza a neuropath mpya kutokana na vitu ambavyo utakuwa unavipa time na unaviaffirm kwa sasa hivi. Kwa hiyo hata kama ulikuwa umeshatengenezwa ile wewe mjinga, kuna hizi ambazo wazazi wanawaambia watoto wakiwa wadogo, ni mjinga, tunashangaa hata darasani unafauluje, wewe hautakuja maishani. Yes, ni vitu ambavyo una akili za darasani tu. Yes, I've been told that nikiwa nakuwa una akili za darasani tu, hutakuja kufanikiwa maishani. Kwa hiyo hizo vitu ukiwa unavisikia kila siku, akili inaviamini. Akili yetu ilivyo, yani ni kama akili ya mtoto, yani that's the nature of the brain. Haijui right or wrong, haijui yenyewe, inachukua chochote ambacho unakipa airtime, kinajikusanya. Lakini the good thing ni kwamba unaweza ukabadilisha hiyo neuropath. Kama akili kwa imeweka mafaili fulani, unaweza ukapakua
uka uninstall na kuinstall mafile mapya. So that's a good thing about our brain. Kingine ambacho nilikuwa nimesahau ni kwamba wakati wewe una set boundaries na unataka watu waheshimu mipaka yako, na pia wewe unatakiwa uheshimu na kuprovide a safe space ya wengine pia ku-express their boundaries. Yani kuheshimu boundaries za watu wengine. Wengi tunashindwa hapa. Wewe una set mipaka yako, lakini mwingine akikwambia una panic. No, it goes both ways. Yani kwamba ukitaka watu wakuheshimu na wewe waheshimu. Yes, kwa hiyo heshimu mipaka ya wenzako. Kama naona utapenda, waheshimu mipaka yako. Yes. I think Mohammed had the question. Ali raise a hand, eh? Yes, Mohammed Musa, karibu. Hello, Mohammed. Hayupo tena. Kapotea katika mazingira ya kutatanisha. Okay guys, karibuni. Kama kuna mtu ana cha kuchangia au ana Violet, karibu. Hello, Asanteni. Hello. Sorry, sitaweza kuturn on my video. Naomba kwa ajili ya mtandao. It's okay. Okay. Yani, I am so grateful and thankful for this open up talk today. Yani, ninamshukuru kwa sababu yani imenifungua macho, imenisaidia. Kuna vitu ambavyo na experience au ninavipitia kwenye maisha yangu. I know they are not right, lakini sometimes kuna vitu unapaswa usikie kwa mtu mwingine. Yes. Wewe unaweza ukaona kwamba ni kitu okay, it's not normal, lakini so what? Yes. Nimewasikiliza wote watatu na nimeona, and nilikuwa natamani yani watu wangu karibia wote waweze kujoin wasikilize jinsi gani hii ina impact kubwa kusikia katika maisha yetu. Mimi Albertina umeongea kitu muhimu sana about childhood na jinsi malezi yetu tunavyolelewa majumbani. Yes. Wazazi wana mchango mkubwa sana na caregivers kwenye sisi tunavyokuwa, hasa kwenye sekta hii ya self love, confidence and everything. Wazazi wana nafasi kubwa sana kwa sababu tunaamini tabia, mwenendo and everything vinaanza kujengwa mtoto anavyokuwa mdogo. So mimi nimekuwa katika mazingira fulani afu katokea mabadiliko ya haraka sana kwenda mazingira tofauti. Kwa hiyo trying to fix myself kutoka nilipotoka na ninapoingia, iko kitu kimenitengenezea situation fulani hivi ambavyo vitu vingi karibia 90% ya Albertina umeongelea nimo. Yani nilikuwa najiona kama umesoma umenisoma alafu sasa unaniongelea. So nimejifunza na namuomba Mungu anisaidie sana niweze kufanikiwa. Mimi ni Mother Teresa, nahisi akitoka yeye mimi nafuata. Yani kwenye mambo ya boundaries, kwenye resources, mimi yani I'm saying this kwa maana naweza nikawa napata kitu mpaka najiuliza so kile nilichopata pesa iko wapi yani nimefanya nini? Mtu akipigia simu akihitaji unampatia, mtu akitaka hiki unampatia, utamnunulia, just to make others happy, wafanikiwe au wasinione mbaya au kitu gani. Lakini mimi inside mwenyewe ninaumia. Kwenye emotions ndo kabisa. Yani hopeless. So that it is. Lakini mimi nakumbuka nilishakushare na Bettina, mimi sio msomaji vitabu, lakini nimekuja kuamini kwamba kuongea na watu ambao yani we are not supposed to share everything, lakini the right people kuongea nao, ukashare nao your personal issues, wakakusaidia kama unahitaji msaada. If not, ni vizuri kukaa na kitu chako wewe moyoni.
And pia kusoma vitabu ni kuna umuhimu sana. Mimi ninaendelea kusema, yani hata ukiniuliza kile kitabu cha nani, I know it's common book, lakini nitaendelea kupreach kama yoyote mwenye depression, mwenye matatizo, ninaamini akisoma kile kitabu kwa namna moja au kingine itamsaidia. Mimi nimeshuhudia hiyo. Yani kimenisaidia sana kile kitabu. Alikuwa anaongelea Mariam hapo, kaongelea vitu ambavyo nilikuwa navifanya. Tena with magic, with everything. Vai nahisi network yake. Lakini kwenye kioo kuongea, unahisi kama kuna naona network ya Vai haiko stable. Okay, Violet, subiri nimwandikie hapa. Wait. Vai hatukusikii, network naona. Violet. Hello? Okay, tunafanyaje guys? Vai hatumsikii vizuri. Can you nanili kwa a second kwanza? Kwa mute kwanza alafu. Ni mute? Sawa, subiri mcheki inbox. Nampigia simu kumwambia kuwa hatukusikii. Wakati huo Huawei. Mbona haikubali kumute? Inagoma eti. Si ni network. Mbo mute mtu mwingine uende kamute hiyo. Aha. Sio nimeweza. Huawei Lua U22. Karibu. Hello Huawei, sijui hata juu jina lako. Karibu dear. Ni mute. Bado umemute wewe? Ask to unmute. No. There you go. Guys, nanisikia? That's my mom. Wow. I'm pretty sure that's my mom. Hello. Hello mama. Karibu. Shikamoo mama. Jioni. Salama. Tumefurahi sana kuwa nawe. My identity. Abe? I'm lakini Sahara. Mimi kwangu inakatika katika, sijamsikia vizuri. Yeah. Ma, sauti ya TV. Yeah, somebody else, not me. Can you move Basi aside? ni wa mute. Hello? Mama ni Angelo eh? Oh, ni Angelo. Okay. Yeah, Okay. Angelo ndo. Huawei na kumute mara moja. Okay, ili mama aongee. Na Huawei, that's Ma. Alafu. mama ni Huawei? Yes. Okay, na unmute. Nimesha unmute. Mama unaweza ukaendelea. Angelo naomba ni kumute. Tutaendelea akimaliza mama. Hello. Hello? Yeah. Hello. Tunakusikia mama. Karibu. Yeah, asante sana. Mimi nimefurahi kusikia mahojiano haya leo. At first nataka niongelee role ya wazazi. Okay. Thank you. Maria alikuwa anakuwa, tumekuwa hatuelewi. Mimi binafsi nilikuwa simuelewi. Nilikuwa namuona kama mbishi sana.
lakini alivyokuwa anaendelea kukua, na kitu kibaya sana sikujua, yani sisi kama wazazi na ndugu zake hatukujua kama yuko kwenye tatizo la depression. Okay. Mpaka alipokuja kuopen up na kutueleza, ndipo tulivyokuwa mimi kama mama, na mwenyewe anaweza akaconfirm kwamba tumekuwa hasa ili kumsaidia. Okay. Lakini nachotaka kusema hapa kikubwa leo ni kwamba kila mara ninapoongea na Mariamu ananiambia kwamba ninavyoongea naye huwa ananiambia, mama, you have una tatizo la afya ya akili kila mara. Na nimekuwa kuna tatizo hivi sitali disclose hapa, lakini alinisaidia nalo la kuhusiana na ndugu yake mmoja wapo. Na hapa nimejifunza kutoka kwa Albertina kwamba mimi pia kati ya wale mama Teresa people pleasers. Hapo mara akiniambia kwamba no, this is not right, sio sahihi, you can't please everybody, basi nilikuwa simuelewi. Lakini kwa leo nilivyojifunza hapa nimeelewa vizuri, and I think na mimi pia nahitaji undergo some sort ya kujifunza kubadilika. Yes. I'm so happy to attend this meeting. Nafurahi sana na asanteni sana. Asante sana mama, nimefurahi sana. Nimefurahi sana personally kusikia kutoka kwako mama. Unajua tuko vijana wote, kwa hiyo kupata kusikia the side ya wazazi, it's a very good thing. Thank you. Thank you for joining. Thank you for supporting Mariam. Asante mzuri. And I love you all so much. We love you so much. Asante sana. Okay, mama, naomba ni kumute. Tupate kuwasikia wengine. Ukimsikiliza Angelo muulize ni meti wangu. Nimuulize ni mate wako? Is that Angelo my college mate? Yeah. Wow. Sawa, tumsikilize Angelo and then tutakuja kwa Mohamed Musa. Okay. Angelo, karibu. You can unmute your mic. Yes, tayari. Yes, karibu. Asante, habari ni za jioni. Salama, habari yako? Mko wazima au network sisikiki? Unasikika vizuri. Safi kabisa. Safi kabisa. Hapo hapo ulipokaa, shikilia hapo hapo. Okay, nawapongezeni. Okay, asante. Taarifa nilipata of course kwa mama yake Mariam. Akaniambia bwana iko hii, nikasema mimi nazifuatiliaga sisi watu wazima siku hizi. Kwa hiyo tunapenda, wanasema usijiweke mbali sana na dunia. Kwa hiyo tunapenda kujifunza vitu vipya. Nimefurahi, vitu vingi nimejifunza na mimi. Kwa hiyo kama alivyokuwa anasema mamake Mariam, ni kweli college mate wangu. Kwa hiyo akatoa taarifa kule kwenye kundi letu, nikasema basi nitakuwepo. Kimsingi nimefurahi kwa sikieni, kazi nzuri. Kubwa tu ambalo mimi naweza kusema, unajua haya mambo tunayojifunza mental health ukikaa mitaani ni tatizo kubwa, ni changamoto kubwa. Kwa hiyo muone namna ambavyo sijui mtafanyaje tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu nadhani changamoto ni kubwa sana. Ukipita barabarani hivi nilivyosikia leo, hata mimi nimeshaona kama sometimes tunafanya mambo mengi tunadhani tuko sawa, kumbe vichwa vina moto. Basi nawashukuruni sana, kazi njema. Asante sana. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa nawe jioni ya leo. Asante. Okay, we appreciate sana tukiona watu wazima wanavutiwa kama ulivyosema kwamba kujifunza, usijiweke mbali na dunia
it's a good thing. Haijalishi una umri gani, bado sisi ni wanafunzi kama Mariam alivyosema. Ni wanafunzi wa maisha. Katika kila hatua inabidi tuendelee kujifunza. Haitafika kipindi tuseme sasa imetosha. Mimi sijifunzi tena, najua kila kitu. Asante sana. Asante. Okay. Mohamed Musa. Hey. Karibu Mohamed. Mo mwenyewe. Hello Mo. Okay, habari za jioni jamani. Hello. Hello, tunakusikia. Nzuri tu kujiza kwako. Okay. Habari za jioni. Salama Mohamed, za kwako. Salama, it's been a long since we have seen each other Tina. Lakini yes, ni muda mrefu. I need to add some few points. Okay, ulikuwa unaongea? Aha, Mohamed ni alikuwa classmate wangu, tulisoma wote UDSM. So asante sana Mo kwa kujoin. Umekuwa una support sana hii niite movement sijui. Okay, yes. Umekuwa una support sana mambo ya mental health. Thank you. Yeah. Karibu. Mimi kwa upande wangu ni kusikiliza hatukusikia vizuri Mo. Kirefu sana concerning boundaries and mimi so hello. Hapo tunakusikia. Inakuwa kama inaenda inakata afu narudi tena. Okay, nasemaje? Nimekuwa mtu ambaye sio mfuatiliaji sana lakini I normally face several facts ambazo mnaongea. Kwanza concerning boundaries, kubaliana na wewe kabisa. Hizo boundaries zotaja hapo nyingi zona, mimi kuna muda network ilikuwa iko sawa, lakini nizisikiliza kwa urefu zaidi na nimekuelewa nyingi sana. Same applies to Mariam alichokuwa anaongea. Lakini mimi ningependa ku add some facts. Okay. Apart boundaries tunazoweka, tukumbuke kitu kimoja. We need to be human. Yani tuwe wanadamu. Yani tuwe na ule utu. Okay. Humanity in large. Kitu cha kwanza, ukiwa kama binadamu na muda mwingine unaweza ukawa na hizi boundaries zako. Okay. Lakini at the same time yule mtu unayemwekea hiyo boundaries halitaka open up kwako. Do you get my point? Yes. Lakini hajui njia gani ya open up kwako. Instead anataka hakuzoee. Okay. Kwako. So my take was nadhani kuna kitu kimoja ulikitaja na kitu na hatua zile kwanza uelewe sijui boundaries unazotaka kitu kama hicho. Lakini my take was wakati unapanga hatua za kuweka boundaries. Umeelewa? You need to be human. Yani uangalie kwanza kabla hujaweka boundaries kwa mtu yote unatakiwa uwe binadamu. Okay. Mimi kuna sehemu nafanya kazi lakini unajua mara nyingi sio rahisi kukuta watu unaweza kukaa ukanywa chai na kazi labda kama mfagiaji au mwosha gari ofisini au mara chache sana. I normally do that. Lakini nilichokujaga kugundua kikubwa zaidi, wale watu wana vitu vingi sana ambapo waki open up, umeelewa? Yani waki open up unakuja kugundua kwamba huyu mtu nisingempa ile chance, yani hata kukaa kumsikiliza au kunizoea kusalimiana naye mara kwa mara na kupiga hata utani 1 2 3 asinge open up. Lakini yote mwisho wa siku inatokana na utu. Okay. Unanielewa? Kabisa. Sure thing. Umeelewa? Nikuelewa Mo. Inatokana na utu. One things we need to be there au tukifanya kwa ukubwa zaidi. Tuwe kwanza na utu.
Unaelewa? Tuwe na Yes. utu katika. Hello? Hello, ulikatika kidogo, uliishia tuwe na utu. Yes, ndo nasema, yani tunapofanya hivi vitu tukumbuke kuna ubinadamu. Yani tukumbuke kwamba mimi though na set my boundaries, kuna ubinadamu. Mimi nitakupa mfano. I think we have one of our college mate, sina utakuwa unamjua, aliolewaga, lakini yule dada sitopenda kumdisclose. Anapata changamoto sana kwenye ndoa yake, nyingi sana, na changamoto nyingi zinatokana na hii mental health ya mmewe. Yani mmewe kidogo kama akili yake na hisi sijui haiko sawa, sijui na matatizo gani, yani nashindwaga kuelewa. Lakini ukisikiliza ni kama mtu ambaye ana ule wanasema mimi mwanaume, yani ana ule wanaume mbele sana. Lakini nadhani yule dada alikuwa hawezi kuopen up kwangu pia, hadi nilivyompa nafasi, yani tukawa tumezoeana, akiongea samani naweza kuongea naye, nampa nafasi, though you know me Tina, I have a lot of work, but I try to be open up kwa mtu yote. Lakini we need to have humanity, yani tuwape watu nafasi kabla hatujaweka hizi boundaries zetu. Na hii nafasi, hii boundaries unaweka ni ule utu unaompa, yani umuonyeshe utu mtu kiasi ambacho hata unajua ukimwonyesha mtu utu, hata kama alikuwa na jambo la kipumbavu au alikuwa na utani wa kijinga ambao anauleta, automatically tu hata yeye mwenyewe unaweza ukadisappear bila wewe kuweka boundaries. Maana kitu yes, nadhani hicho ni kitu ambacho nilikuwa nataka ni add kwenye hayo mambo. That's great. Asante. Yes. Asante sana kwa kushare more. Yes. Kabla ya kitu chochote sisi ni binadamu, kwa tuwe na utu. Yes. That's great. Thank you. Asante sana. Lakini pia sorry, kwa kumalizia naomba nitambue mchango wa yule dada nani, Mariam I think Yes. Yes, ameongea vitu vingi na ni vizuri. Pia napenda nitambue mchango wake. Lakini pia mchango wa Angelo kwenye ku-advocate kwa watu wengi zaidi. I think ziko njia nyingi zinaweza kufanya ku-advocate haya mambo kwa watu wengi zaidi. Lakini ndo narudia vile vile. Unajua kuna muda mwingine watu wanakuwa na hasira. Unaweza kama-advocate mtu kwa jambo zuri lakini akaleta hasira. Lakini we need to have humanity. Yani tuweke kwanza utu mbele ili watu watatu kuwapelekea advocate hili jambo concerning boundaries na kuwa na tabia and everything we are discussing here inakuwa rahisi kuliko ku-advocate bila kuweka utu mbele katika watu. Kabisa. Yes, nadhani hata mnaweza kuona program nyingi zinakuwa zinafeli. Unakuta vijana wanafuatwa, bwana tufanye hichi 1 2 3, lakini wale vijana wakijaga kukaa kukalculate wanaona mbona kama huyu mtu hajaleta utu mbele, ameleta kama kuna benefit anaiangalia yeye lakini sio utu. My advocates on everything we are discussing here, tuweke humanity mbele apart from anything we are talking here. After hizi vingine sasa vitafuata like we are flowing. Right, correctly. Thank you, Mo. Yes. Thank you. Jamani, samanini mimi nita leave na parenting responsibility, so thank you. Umlee vizuri, sawa? Hata hapa ananisumbua muda wote, yani ananisumbua. Nimefunga mlango dakika 2 ili niongee then nirudi kwake. Okay, be there emotionally, sawa? Usiwe tu na provide. Jamani, baada asanteni. Asante sana Muhammad. Okay. Kini kitu, asante Mo, kitu ambacho Mo amekiraise iko cha parenting. Wazazi wengi especially wa baba wanakuwa wanahisi majukumu yao ni kuprovide tu financially ndio wamemaliza. Daima, not daima, mara nyingi wengi wao hawapo pale emotionally. They don't provide ile emotional support kwa watoto wao. Kwa hiyo bondi nyingi zinakuaga kwa mama, lakini baba wanakuwa hawa provide hiyo emotional. Hawawi there emotionally. So Angelo na wanaume wengine ambao mpo humu, I hope you can advocate for that. Okay. Are we done? Tumeongea jamani. Ilitakiwa ishe saa 12:30. Sasa hivi inakaribia saa 1:30. It's interesting, right?
It is, it's very interesting. Na nagundua kitu ni kwamba kuna mengi ya kusema. Kabisa. It's endless. It's really endless. And inanipa moyo at least, unajua. My concern was how people are going to take it, you know. Kwa sababu kuna vitu mimi huaga nikiongea mambo ya mental health, most people will be like, oh, that's great, lakini a lot of people are like, iko kitu akipo, unajua, unajiendekeza, iko kitu akipo. This is not an African thing. Exactly. So the fact that all of us here are relating to it, it's something, yani unajua unakupa ile kwamba yani kuna shida ambayo tunahitaji kutatua, and I'm very grateful for that. Thank you everyone that has attended, that has been following, ametoa mchango wake. I appreciate you guys. Ma, thank you so much. Ma went to tell her friends, so her friends are here. Shout out to Mama. She told her friends, and her friends are here listening. Metisha sana. Yeah, santeni sana, santeni sana. I'm really grateful for that. Yeah, so mi pia nawashukuru sana. Yani we really do appreciate. Hatuwezi kuexpress kwa maneno, lakini tumefurahi sana. I told Mariam, yani I envision it iwe kama hii ambavyo ilivyokuwa. Nilikuwa naiwaza kwamba it's gonna be a great talk. And it is. Guys, hamjani disappoint. Mmeparticipate, mmekuwa active, mmekuwepo tangia talk inaanza mpaka sasa hivi, hamja left. Okay, wengine wameweza kuondoka kwa sababu ya ratiba zingine, lakini mmededicate your time for this. Thank you so much. I believe kwamba mtaondoka na kimoja au mawili ambapo utaenda kufanyia kazi. Maana kusikia ni moja, lakini kulifanyia kazi ni kitu cha pili na cha muhimu, ambapo kama Mariam alivyosema, we have to choose ourselves every single day. Kila siku jichague wewe kwanza. Look yourself in the mirror and jiambie zile positive affirmation. I'm beautiful, I'm intelligent, I'm smart. I'm worthy. Yes. Because you are. Yes, we are. Yani bila kufanya kitu chochote, bila kumsaidia mtu, bila kufanya chochote. Yani simply by existing, you are worth it. So, yes. And the good thing about self-love ni kwamba the way, yani inakuwa, yani ajabu hii universe ina operate in a mystical way. Kwamba ukianza kujivalue yourself and kujipenda, una set standards ambayo watu wengine wana reciprocate, yani yani sijui ni aje, ni energy stream, ni transfer, ni vibration. Unajua unatoa vibration. When you love yourself, you leave vibration fulani to the universe. Yes, ambayo ina pick up na ina give back to you. So that's it. Yani we got I wanted to say something kama nyongeza kidogo cha kusend off. Msifikiri kwamba wewe ni mchoyo kwa kujichagua. Yes. Yani don't feel bad if you choose yourself. Keep choosing yourself, kwa sababu usipojichagua utajiumiza wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukijiweka kwenye mazingira ambao utakuwa you just give without taking a step back and doing something for yourself, utajiumiza. But don't feel bad about it. It's part of being human. You are supposed to put boundaries. That's the human way to go. Na yani sijui nisemeje, lakini tunatakiwa tufike mahala ambapo tunakumbuka kwamba ubinadamu haupitilizi. Yani sio umungu sasa, kwamba wewe kila kitu tu, wewe ndo jibu, wewe ndo msaada wa kila mtu. You cannot do everything for everyone. So don't feel bad if you can't. Just take a step back, accept that you are still going to be worthy. Najua wengi wetu tuna shida, tunataka kufanya mambo mazuri, tuonekane wazuri. Yani we want to be perceived as nice people. You are a nice person naturally, kwa sababu no one who's not nice would not think those things. Yani watu wachoyo kinafsi hawawazi Albentisha atanifikiria nini nisipofanya. Hawawazi kwa kitu. But the fact that you have that in mind, you're a good person. So don't feel bad if you have to say no. Yes, guys, and pia hiki kingine ni kwamba kwenye hii safari
you're going to mess up big time. Yani ni kama safari ya kuanzisha si biashara, utaanguka. Yani muhimu ni kusimama, and self-compassion, again, as Miriam said, compassion is everything. Be kind, be gentle to yourself. You got to forgive yourself every single day. Ukimess up, jisamehe, amka tena, endelea. So yeah, ile mantra yangu kwamba kuna ile guilty. Narudia tena, najiambiaga kwamba Tina, you did what you did based on the level of awareness that you had at that particular time. But now that you know better, let's do better. Yes. Amen to that. I feel like that's the perfect way to end it off. That's just preach. So guys, yes. And then kitu kingine, mantra nyingine ambayo naipenda ambayo inanisaidia sasa hivi ni kwamba ikitokea situation ambayo ni mpya ambayo haijawahi kunitokea before, when I face uncertainty, napenda kujiambia hivi kwamba Tina, this is new. In case nikimess up, najiambia kwamba Tina, this is new. Ni kitu ambacho hatujawahi kufanya before. Unajua ni mara ya kwanza ku experience life. So take it easy. Sio lazima upate majibu sasa hivi. We will figure it out, but give yourself time. Yes, with time you will figure it out. We always figure it out. Lakini sio lazima kiwe sasa hivi. Kwa hiyo, that's it from me, guys. Nimefurahi sana. So kuna link ambayo nimeshare, subiri ni paste tena, ambayo ni some sort of survey, simple one, kama dakika 3-2 ambayo utaijaza na utatuambia kwamba ungependa tuzungumzie nini next time, talk umeionaje, next time tufanye nini. So nina maneno mengi kweli, yani siwezi kumaliza. So naomba tuishie hapa, naomba mnifukuze jamani, mnimute. So guys, yes, naomba mtajaza hiyo, and then Open Up Foundation tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Tuko Facebook. So Facebook watupo that active. Instagram tupo active. Twitter, YouTube, TikTok pia imekuwa recorded, tutaiweka YouTube. Unaweza tutatuma link kwenye magroup. Mama na Angela tutatumia pia link ambapo mtaweza kushare na watu wengine ambao walishindwa kujoin, wanaweza wakasikiliza na kujifunza pia. So yes, kwa hiyo unaweza ukatufollow kwenye mitandao ya kijamii kujua projects zingine ambazo zinaendelea, na pia talk nyingine ya mwezi wa 7 ambayo tutaifanya. Currently tunafanya kwa Zoom, lakini itafikia point ambayo tutakuwa tunafanya pia physical, lakini hatutaacha Zoom pia kwa ajili ya kuaccommodate watu waliopo mikoani na nje ya nchi pia. So guys, allow me to say bye-bye. Bye-bye. Bye. Nina self-love, Harry. Harry mchokozi tu. Thank you everyone. Bye. Okay guys, bye. I'm going to end the meeting here. Hadi mama akaconfirm leo. Sitaki Henry, niache. Niache, haikuwa ni sababu wewe ongea hayo yote. Amepata neno Henry atalishi. Amepata neno, hata naambia mama anasema mbishi ni mbishi kweli. Bye. You gotta be have a very good night, guys. Henry, haya maisha bila ubishi utoboa. Ngoja mamu ngoja yani wewe. Bye Henry, bwana niache. Na support Mariam all the way. Bye. Bye everyone. Okay guys.